Welcome to Learn Chemistry with Ramu YouTube channel. Okay, so please subscribe my channel and share this video to your friends. In the previous classes, my voice is very low. That's why I would like the same videos in the next time. Okay, in this class, I would like to say about salt analysis. This is the first Roman of intermediate practicals. Okay, so this is very easy. So many students afraid about this because in our syllabus total 24 salts are present. That 24 salts does not have 24 different procedures. For all the 24 salts there is a common procedure, so that must identify in that salt analysis. Okay, అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది. సాల్ట్ అనాలిసిస్లో టోటల్ 24 సాల్ట్స్ ఉన్నాయి. అయితే 24 సాల్ట్స్కి 24 ప్రొసీజర్స్ లేవు, వాటన్నిటికీ కలిపి ఒక ప్రొసీజరే ఉండేది. సో దాన్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తే మనకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, in salt analysis we have to write 3 columns like experiment, observation, inference. Okay, next, this salt analysis can be classified into 5 parts, just like 5 fingers. Okay, first part is preliminary tests. Second part is identification tests for anions. Third part is confirmation test for anions. Fourth one is identification test for cations. Fifth one is confirmation test for cations. So once again, first one is primary tests or preliminary tests. Next, identification tests for anions, confirmation tests for anions, identification test for cations, confirmation test for cations. These parts will be explained one by one. In this class, I would like to explain primary tests or preliminary tests of salt analysis. Okay, these primary tests are of 4 types. Number 1, color. Number 2, physical state. Number 3, action of heat. Number 4, flame test. Okay, so total 4 tests are present in the primary tests. First one, color. If the salt is in blue color, it is copper salt. If it is in thick blue, that is copper nitrate. Otherwise it is in blue color, light blue color, maybe copper sulfate. Okay, so for thick blue color, copper nitrate. For light blue color, copper sulfate. సో ఈజీగా మనం బ్లూ కలర్ వచ్చేస్తే సాల్ట్ పేరు చెప్పేయచ్చు అనమాట. అది కలర్ చూసుకోండి, థిక్ కలర్ ఉంది అంటే కాపర్ నైట్రేట్, లైట్ బ్లూ జస్ట్ లైక్ సోప్ కలర్, ఈటా సోప్ కలర్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాపర్ సల్ఫేట్. నెక్స్ట్, ఫర్ గ్రీన్ మీన్స్ థిక్ గ్రీన్. ఫర్ థిక్ గ్రీన్ మేబీ నికెల్ సాల్ట్. ఓన్లీ వన్ సాల్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్, దట్ ఈజ్ నికెల్ నైట్రేట్. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ సాల్ట్ తెలిసిపోతుంది నికెల్ నైట్రేట్ అనేది. ఓకే, కాపర్లో అయితే 2 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ నికెల్లో మాత్రం ఓన్లీ 1 సాల్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. నెక్స్ట్, లైట్ గ్రీన్. ఫర్ లైట్ గ్రీన్, ఫెర్రస్ సాల్ట్ మీన్స్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్. ఇది కూడా అంతే, ఒక్క సాల్ట్ మాత్రమే ఉండదు ఫెర్రస్ కాంబినేషన్లో, కాబట్టి డైరెక్ట్గా సాల్ట్ చెప్పేయచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, పింక్. హియర్ థిక్ పింక్ అండ్ లైట్ పింక్ ఆర్ present. If the salt is in thick pink color, it is manganese chloride. If the salt is in pale pink or light pink color,
The salt is manganese sulfate. Okay, రైట్. మనకి ఇచ్చిన సాల్ట్లో బ్లూ కలర్ లేదు, గ్రీన్ కలర్ లేదు, లైట్ ఒకవేళ సాల్ట్లో బ్లూ, గ్రీన్, లైట్ గ్రీన్, పింక్ కలర్ కానీ అప్పీర్ అవ్వకపోతే మనకు లేకపోతే మనం ఏం రాయాలి? వైట్ అని రాయాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ వన్ in these colors. So many students write all the colors. One salt contains only one color, not multiple colors. Okay, so that don't do such type of mistake. అర్థమవుతుందా? ఎగ్జామ్లో చాలామంది పిల్లలు మిస్టేక్ చేసేది ఏమంటే కలర్స్ అన్నీ రాసేస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది, సో అక్కడ దొరికేస్తారనమాట. సో దిస్ పార్ట్ క్యారీస్ హాఫ్ మార్క్. ఓకే, సో ఇందులో ఏదో ఒకటి రాయాలి. ఏది లేదు అనుకుంటే బ్లూ, గ్రీన్, లైట్ గ్రీన్, పింక్ లేకపోతే వైట్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ స్టేట్. ఆల్ ద 24 salts are in crystalline structure. Okay, they are having rough surface. ఓకే, టోటల్ 24 సాల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సాల్స్ కూడా రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ క్రిస్టలైన్. ఓకే, హియర్ నో ఇన్ఫరెన్స్ ఈజ్ ప్రెజెంట్, ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్ హీట్. Take a small amount of the salt in a dry test tube and heated. If cracking sound is observed, then the salt is lead nitrate. If the cracking sound is evolved or observed, then the salt is lead nitrate. If the salt, blue salt changes to colorless, maybe copper salt. ఓకే, సో బ్లూ సాల్ట్ అనేది కలర్లెస్గా చేంజ్ అవుతుంది, కంపల్సరీ కాపర్ సల్ఫేట్ అవుతుంది ఆర్ కాపర్ నైట్రేట్, కాపర్ సాల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎల్లో వెన్ హాట్ అండ్ వైట్ వెన్ కోల్డ్. హీట్ చేసినప్పుడు ఎల్లో కలర్ అయ్యి కూల్ చేసినప్పుడు వైట్ కలర్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ జింక్ సాల్ట్. నెక్స్ట్ వైట్ సబ్లిమేషన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అండ్ కలర్లెస్ అమోనియా గ్యాస్ విత్ పంజెంట్ స్మెల్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్, maybe ammonium salt. Okay, here sublimation is present. What is meant by sublimation? Sublimation means the process of conversion of a solid substance into gaseous substance. Okay, generally solid substances on heating converted to liquids are converted to gases on heating. So this is a general process, but in sublimation solid substance does not converted to liquids, it is directly converted to gas or vapor. So that type of phenomenon can be observed in ammonium salts. So that's why here I did write white sublimation is formed for ammonium sulfate or ammonium salts. Next, vinegar smell is evolved. Vinegar smell means acetic acid smell is evolved. Maybe acetate salt. Next, reddish brown vapors are evolved. Maybe nitrate salt. ఇక్కడ ఏదో ఒకటి రాయాలి కంపల్సరీ. యాక్షన్ ఆఫ్ హీట్లో సపోజ్ మనకిచ్చిన సాల్ట్లో లెడ్ లేదు, కాపర్ లేదు, జింక్ లేదు, అమోనియం లేదు, అసిటేట్ లేదు, నైట్రేట్ లేదు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాటర్ డ్రాప్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అలాంగ్ ద ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, మేబీ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్. ఓకే, సో కంపల్సరీ మనం ఏదో ఒకటి రాయాలి. సో పైన చెప్పినవన్నీ ఏవీ లేకపోతే మనం ఏది రాయాలా? మేబీ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్ అనేది రాయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫ్లేమ్ టెస్ట్. In the flame test, we are taking a small amount of salt on watch glass and a small amount of concentrated HCl is added.
and make a thin paste which is introduced into the Bunsen flame. Whenever the glass rod introduced into the Bunsen flame, we will observe some colors. Okay. If dull bluish white is appeared, then it is lead salt. So for lead salt, dull bluish white flame is observed. Next, for copper salt, bluish green. For zinc salt, flashes of green. Next, for calcium salt, brick red flame is observed. For strontium salt, crimson red color flame is observed. For barium, apple green. If in the given salt there is no lead, copper, zinc, calcium, strontium or barium, then you have to write no characteristic flame, and in the inference you have to write Pb plus 2, Cu plus 2, Zn plus 2, Ca plus 2, Sr plus 2, Ba plus 2 are absent. Okay. So once again I would like to repeat the flame test. You have to practice many times on the paper and listen this video minimum 2 to 3 times. So whenever it is very easy to write the examination, that is very helpful you. Okay. So for lead salt, dull bluish white flame is appeared. Next, for copper salt, bluish green. For zinc salt, flashes of green. For calcium, brick red. Strontium, crimson red. Barium, apple green. For other salts, no characteristic flame. So please listen my videos and give a better support to me and share these videos to your friends. In the next class, I will explain the second part of salt analysis. Okay, thank you. Thank you, one and all.